আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ফাইসাল সাইফি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার ঠিক একই সময়ে একই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড অ্যান্ড মানি লন্ডারিং। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার নতুন আসছে। হোয়াই উই ক্যান এক্সপেক্ট মোর অফ দ্যাম। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে, আপনার বিল্ডিং সোসাইটি অ্যাকাউন্ট আছে, পুলিশ ওই অ্যাকাউন্টগুলো ফ্রিজ করতে পারে। The National Crime Agency announced in February that it had used account freezing orders for the first time to seize more than £400,000 from 3 UK banks. তারা গত ফেব্রুয়ারি মাসে 400,000-এর বেশি অঙ্কের একটা ফিগার তারা ফ্রিজ করেছে, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার কোর্ট থেকে তারা বের করেছে। Just 3 weeks later, the National Economic Crime Center used account freezing order to apply to freeze 95 student accounts suspected of being used to money laundering. Just ওইটার পরে ফেব্রুয়ারি মাসে তারা এটা অ্যানাউন্স করেছে, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার তারা ইউজ করেছে £400,000 আপনার ফ্রিজ করার জন্য। এরপরে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি 95 স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্ট তারা আপনার ফ্রিজ করেছে, কারণ তারা সাসপেক্ট করেছে যে এখানে মানি লন্ডারিং হচ্ছে। The Serious Fraud Office used an account freezing order to secure the forfeiture of more than $1.5 million from the bank account of an individual convicted of fraud. ওর পরে পরে আপনার সিরিয়াস ফ্রড অফিস তারা ফ্রিজিং অর্ডার কোর্ট থেকে নিয়েছে। একজন মানুষ যাকে কনভিক্ট করা হয়েছে, যাকে ফ্রডের জন্য, তার অ্যাকাউন্ট থেকে £1.5 million আপনার ফরফিট করার জন্য তারা ফ্রিজিং অর্ডার বের করেছে। It would be a surprise if we do not see more use of account freezing orders in the very near future. Their appeal to law enforcement agencies is clear. তারা কেন এই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারগুলো বের করবে এটার কারণটা একদম ভেরি ক্লিয়ার। তার কারণটা হচ্ছে কি, they give the authorities the chance to target wealth linked to suspected criminality that is held in bank and building society accounts. কারণ হলো কি, যে মানুষের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করে ক্রিমিনাল অ্যাকশন থেকে তার যে পয়সা সেভ করেছে সে ব্যাংকের মধ্যে, বিল্ডিং সোসাইটির অ্যাকাউন্টের মধ্যে, ওগুলো তাদের অ্যাকাউন্ট যদি ফ্রিজ করে তাহলে ইট উইল বি ইজিয়ার ফর দ্য পুলিশ টু ফরফিট দ্যাট মানি।
সো ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর জন্য চার্জড হলে আপনার এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করতে পারে পুলিশ। I will pass to my colleague Barrister Faisal Saifi now. দর্শক, ব্যারিস্টার ফাইসাল সাইফি দীর্ঘ 15 বছরের মোর এক্সপেরিয়েন্স, more than 15 years experienced specialist criminal law barrister. He will talk on fraud and money laundering. Faisal. Thank you very much, Mr. Azam, for inviting me to speak. I would like to talk, if I may, about issues of fraud, money laundering, and associated civil liability. Since time immemorial, as the common law likes to call it, the offences of conspiracy to defraud and cheating the public revenue have existed. Fraud was made a specific crime by the Fraud Act 2006. That created the offence of fraud. The statutory offence of fraud is now an inchoate offence. That is to say that it's sufficient that the defendant intended to commit the offence, even though he or she did not succeed. Over the last 200 years, many different statutes and laws have sought to deal with those who take the properties of others. They include the Victorian Larceny Acts and the Theft Act 1968, which also created the offences of obtaining goods or services by deception. However, the Fraud Act 2006 repealed those deception offences. Nonetheless, there are still various fraud-related offences on the statute books and outside of the Fraud Act 2006. They include market manipulation under the Financial Services and Markets Act 2000, fraudulent trading under the Companies Act 1992, offences in the winding up of a company or in a personal bankruptcy under the Insolvency Act 1986, benefit fraud under the Social Security and Administration Act 1992, cheating while gambling under the Gaming Act 1845, and various cartel offences under the Enterprise Act 2002. Anyone charged with any of these offences is advised to seek specialist advice from specialist criminal solicitors who have access to the specialist barristers that conduct these kinds of cases. Dealing with the types of frauds, the word fraud itself covers a wide range of criminal activity that extends into every sphere of economic activity. New technologies have been used to facilitate frauds, whilst older, tried and tested frauds are continued. Frauds against individuals include advance fee frauds, where services or goods are paid but not delivered. Funds are solicited by fake clairvoyants, fake recovery agents, or by even internet dates. Offers of credit, loans or jobs conditional upon an advance fee fraud are typical. These frauds often take the form of fake competition or lottery wins, which require a payment for administration. There are letters offering help to move large sums of money from overseas, where a victim releases their bank account details. There are frauds where betting tips are provided for a fee but are of no actual value. Fraudsters often impersonate officials and seek the disclosure of bank details. There are various property-related frauds that come before the courts. Rental frauds are common, where property is offered for rent, although the property itself is unavailable or has been rented out multiple times. There are property investor scams, timeshare frauds, and land banking frauds, where inaccessible land without planning permission is offered for sale with the promise that it will obtain planning permission that never arises. Pyramid schemes have come before the courts on many occasions. These are unsustainable schemes for cross-selling and the exchange of money for recruiting others.
There are Ponzi frauds where big returns are promised but payments out are funded by other investors' money until the scheme collapses. Boiler room scams in which shares of no value or little value are offered under high pressure schemes. High-tech deceptions called phishing and vishing are also available and have been prosecuted in many circumstances. The second category of frauds that the courts face on many occasions are frauds against the tax system. These include frauds on the social security system by overclaiming false claims or failures to disclose changes in circumstances. There are frauds on the tax system involving direct and indirect tax, ranging from evasion, i.e. failure to declare, through complex reclaim schemes, evasion of duty by smuggling, and frauds on the VAT system, such as the well-known missing trader intra-community fraud, or MTIC fraud. There are frauds against the public sector. As collectors of local council tax, local authorities face similar problems to those of the revenue. They encounter fraudulent use of public services, such as disabled badges or parking permits. The NHS faces similar issues. The public sector or charities often face internal fraud by staff, false pay or expenses claims, misuse of official time or facilities. Charities are targeted by fraudsters, collecting in their name but retaining the funds. The public at large are the victims of insider dealing, which involves the improper use or disclosure of investment information, and market manipulation of transactions by the spreading of false or misleading information is also a matter that concerns the public at large, as do anti-competitive agreements in cartels between businesses that restrict or distort competition by fixing prices or even rigging bids. The fourth category of frauds that the courts deal with are corporate frauds. They involve false accounting, such as the alteration or misrepresentation of a company's accounts to give a false impression, the tendering or procurement frauds, both internal and external, false claims for expenses by staff, business directory frauds where unnecessary directory entries are provided for a fee. Businesses are sometimes set up for the sole purpose of fraud, and that is all they do. Businesses are the ultimate victims in credit card frauds, where card information is misused to obtain goods or money. Mortgage frauds are common, where false information is provided to obtain a loan, often with the complicity of a professional in the housing sector. Other frauds may include gaining control over another's bank account, false insurance claims, including insurance gained with false information, and betting scams. One sees from this overall summary that fraud encompasses a very wide range of activity. One of the underlying problems in fraud prosecutions is their length. I'm currently involved in a fraud prosecution which is in its second month of trial. Part of the problem in prosecuting fraud involves the necessity of making the case intelligible to juries. The courts over the last 50 years have sought to limit the time taken, but only with limited success. The problems outlined have led to calls to abolish jury trials in fraud cases. Indeed, the Criminal Justice Act 2003 provided for trial without a jury in certain fraud cases. The government sought to bring that provision into effect, but the House of Lords opposed it, and eventually it was repealed. The Domestic Violence Crime and Victims Act of 2004 now does
provides a mechanism for a jury to try sample counts and following their verdicts for the judge alone to try additional counts. This can only occur where the trial by jury of all of the counts would be impracticable. Just before I close this point, I wish to deal with conspiracy to defraud and whether that is the appropriate charge. That there are two circumstances where it is the appropriate. Firstly, where conduct can be more effectively be prosecuted as a conspiracy, and secondly, where conduct can only be prosecuted as conspiracy to defraud. I think we need to go for a break, short break now. Yeah, thank you, Faisal. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ফাইসাল সাইফির কাছে। সে দীর্ঘ মোর দ্যান 15 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। সে অনেক প্রসিকিউশন করে, ডিফেন্ড করে বড় বড় ফ্রড কেসের জন্য। বিভিন্ন ধরনের ফ্রডের এক্সাম্পল দিয়ে উনি বলতেছিলেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফাইসাল সাইফি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।